Mindfulness is an important character competency. When we are mindful, we are aware of our thoughts and feelings without judging them. Mindfulness helps us to manage our behaviours and how we engage with the world. People have practiced mindfulness for thousands of years. This practice originated in Eastern philosophies and has since spread throughout the world. It places importance on nurturing the individual's mind. Basically, when we are mindful, we are aware of what is going on inside our own minds. When we practice mindfulness, we are aware of our thoughts and feelings. Then, we focus on our breathing. This helps us stay present. And we pay attention to our thoughts and emotions without judging them. Am I a bad person for feeling this jealousy? Just let it go. When we are aware of what is happening in our minds, then we can regulate or control our reactions to our thoughts and feelings. Let's take Gugu as an example. She has been practicing mindfulness for many years. Gugu meditates every morning for 10 minutes before she goes to work. She sits in a quiet place and focuses on her breathing. Sometimes, while she is trying to focus on her breath, feelings of stress about the day ahead pop into her head. She notices how it is difficult for her brain to stay in the present moment. Then, she returns focus to her breathing. This helps Gugu stay calm and focused throughout her day at work. When Gugu feels stressed or frustrated, she knows to close her eyes and take deep breaths. Gugu doesn't react impulsively to her feelings. Gugu can recognize her feelings and choose how to best respond to them. Mindfulness is a lifelong journey. It takes daily practice to be a mindful person. Dithuto di laeditse gore go bea shedi go mmele, kgopolo le maikutlo dikolong di ka thuša baithuti gore ba kgone go laola kgatelelo ya mogopolo le pelaelo, go tšweletša boitemogo, go ba le kwešišo ya maikwelo a ba bangwe le kwelobohloko, go tsepelela ka moo go oketšegilego, go tšweletša mekgwa ya go theoša maswafo le go tsepelela dikgopolong tša bona, go kgona go laola maikwelo le mekgwa ya bona. Ka mohlala, go ye nngwe ya dithuto go tšwa nageng ya California kwa United States e laeditše gore bana bao ba itlwaeditšego go bea shedi go mmele, kgopolo le maikutlo dikolong ba laeditše kaonafalo ka go theeletša le go tšea karolo go mešomo e mentši ka phapošing. Go thuto yeo e bego e tloga e lebeletše go bea shedi go mmele, kgopolo le maikutlo ya bana ba mengwaga ye 12 go ya go ye 13 kua Western Cape, e laeditše gore ba kgona go tsepelela le go ba baithuti ba go laetša kaonafalo. Baithuti ba be ba kgona go laola maikutlo a bona le go tšweletša maikwelo a mabotse. Se se ra gore go bea shedi go mmele, kgopolo le maikutlo go ka tloga go thuša kudu bana bao ba tshwenyegilego le bao ba nago le kgatelelo ya mogopolo ka boemo bja ka magaeng a bona. Re thuša baithuti bjang gore ba kgone go ba le tšhetšo? Re thuša baithuti ba bannyane go bea shedi go kgopolo, mmele le maikutlo ka go ba thuša go theeletša go tlhaloša maikwelo, ditiro tša bona le go kgona go laola maikutlo a bona. An important part of mindfulness is paying attention inwards. Noticing our inner experiences does not always come naturally. It takes training and practice. Help your learners to identify and name their feelings. This means having conversations with learners about their emotions. Tsepo, I noticed that you seem upset. Do you want to talk to me about what is making you feel this way? I feel upset because Huta told me he didn't want to play with me. Oh,
I can see how that might have upset you. This can feel really painful. Let's see how teacher Naomi Mahlaji from Dikubu Primary School holds conversations with her learners to help them identify and express their feelings. Ke bona Peter a go tshwentse kwa. Jwale o ikwa jwang? Ke kwatile ebile ke tlhakatlhakane. O kwatile ebile o tlhakatlhakane. All right. Ge motho a befetšwe a kere re ithuta eng go hema a kere re laola maikutlo a rena ka eng ka mohemo a kere tswalela matlho o heme o balela ga lesome a kere a re pedi tharo. The teacher helps the learner to calm down by regulating his breathing and by comforting him. Later in the day, she has a private session with the child to help him process his feelings. I also work to build learners' awareness of their thoughts and feelings during our morning mindfulness activity. I do an activity with my learners every day to help them calm down and check in on their emotions. I have taught my class a number of different mindfulness activities like 5-finger breathing, butterfly body scan, just like me, balloon breathing, and melting butter. Let's see what this looks like in a grade 1 classroom. Teacher Naomi Mahlaji starts each day with a mindfulness activity. As her learners do the activity, she reminds them to identify what they are feeling and to then regulate their response to the feeling by calming down and focusing on their breathing. People who are mindful use their words to describe how they are feeling. Often, people feel emotions but don't talk about them out loud. It is critical for children to learn that it is healthy to express their feelings. Having the language to describe our emotions helps us to understand them more fully. I know that it is important that I help my young learners build an emotional vocabulary. I feel confident. I am feeling discouraged. I feel awkward. I am feeling irritated. I feel relieved. I am feeling confused. Teacher Naomi Mahlaji regularly teaches and revises words that describe emotions. A re lebelele sefatlago sa mathomo thabile mpontshe thabile sa bobedi wa o nyamile mpontshe wena o nyamile ao sa boraro o make mpontshe makala bona jo o tlhakatlhakane banna koloi ntlogetse ke tloa bjang gae. I model describing my own feelings to my young learners. I'm honest about how I am feeling. For example, when things aren't going as I planned, I try not to yell at my learners. I use this as a chance to show them what it looks like to accurately and honestly describe our feelings. I feel frustrated when I am speaking and you aren't paying attention to me. It makes me feel angry. I need to take 3 deep breaths before I carry on, so I don't begin to yell. Let's see how teacher Naomi Mahlaji models mindful behaviours for her learners. When she feels frustrated, teacher Naomi takes a few seconds to calm down. Then, instead of reacting negatively, she regulates her feelings by stopping, taking a few deep breaths, and counting to 3.
Instead of shouting, she uses an attention getter to regain control of the class. Mosquito, mosquito. Kill it. Kill it. Kill it. Finally, she describes her feelings to her learners to help them understand what she is experiencing. Heli dira leshata. La tseba pelo ya ka e ba kore ke a ferekana ke le di hore ke ka mogomong ke a tlalelana. Le nei motho a ka le befedisa le tla kwa monate. O ka se kwa monate akere. Jwale le nna heli dia leshata. Ke kwa ke ferekana jwale ha ke nya ke le dira leshata le akwa akere a ke nya ke le dira leshata ke gopela re le ithute go ntheletsa ka metla akere. Then, I find that many of our creative writing prompts help give learners a chance to really think about and describe their feelings on paper. I think this is such an important activity for learners to reflect on their feelings in past situations and to put those feelings onto paper. Let's see how teacher Naomi Mahlaji uses writing lessons to help her learners describe their feelings. Bana baka re ilo ngwala kere fela pele re ngwala re ilo nagana ka ga go rarolla bothata akere e re ke nagane nna ka bothata bo bokileng ba ntlhagela mogwera wa ka o ile a ntlogela moletlong wa matswalo yo la tseba gore ke ile ka kobja ke ile ka kwa ke tlhakatlhakane ebile ke befetswe akere mogwera wa ka ke nna wa kere akere le wena o ile o tsalela matlho a gago akere wa nagana ka bothata bo bokileng ba go tlhagela akere gore na bothata bo bokileng ba go tlhagela wena o ile wa kikwa bjang akere bula matlho a gago aga na ke mang wa ka mpotsang se wena se gopolang ka bothata bo akileng a ba le bjona Lesedi le morongwa wena Beke ile mokgotsa ka tseko. Mokgotsa ka a ipela ka nyama. a re kwe kgothatso aga bjale ke lekole gore lena le a kgona le tsebile go gopola ka ga bothata bo bokileng ba le diragalela bjale ge ke nyaka gore o ye o nthalele seswantšho sa wena le wo a kilego wa o direla bothata kere goba wena le bothata bo kileng wa tlhakana le bjona bula buka ya gago. Being mindful helps you manage your emotions. Once we pay attention to and understand our inner experiences, the next step is knowing how to manage our feelings, especially difficult emotions. Sometimes the goal is to express ourselves appropriately in the moment. Other times the goal is to shift our inner experiences, like taking time to calm ourselves down when we feel anxious or infuriated. Imagine how much better the world would be if everyone could appropriately regulate their feelings. I know that it can be difficult to deal with hard feelings. When my young learners have big feelings, they don't always have the strategies they need to manage them appropriately. I know that I have to teach learners what they can do when they are feeling tough feelings. For example, I teach learners how to use our cool down corner. This is not a place for punishment. It is a place for a learner to feel safe and nurtured so that they can re-establish calm. Let's see how teacher Naomi Mahlaji uses a calm corner to help her learners deal with their feelings. Re na le sekutlwana sa rena sa go itheeletša
ke mo re yang re itheeletša gona ge maikutlo a rena a tlhakatlhakane a kere ge ke befetšwe goba ge ke tšhogile ke ya sekutlwaneng sa ka sa go itheeletša ka ya ka hema a kere. And I help learners know that in times of anger or frustration, we should pause and take 5 slow, deep breaths before making any decisions. Then, when learners have conflict, I help mediate. I help learners experience sharing their feelings and working with each other. Let's see how teacher Naomi Mahlaji helps her learners to use words to resolve their conflict. Lena ba babedi bothata ke eng mo? Bothata ke eng? Lefa ke bone. Teacher Naomi notices 2 learners fighting over a pencil. She immediately intervenes and calls the boys to her desk for a discussion. She asks the boys about the problem and how it made them feel. As soon as the boys express their feelings about the situation, they begin to understand each other's point of view and come to an agreement. Gore barutiši ba tle ba kgone go ruta go bea šedi go kgopolo mmele le maikutlo ba swanetše go kgona go itlwaetša seo pele ka bobona. Se se ra gore barutiši ba swanetše go dira nako mo letšatšing ya go theeletša dikgopolo le maikuelo a bona. Le ge e ka ba metsotso e mmalwa ka letšatši e ka dira phapano. Barutiši ba swanetše go tla ka maano a bona a go laola maikuelo a bona. Dithuto di laeditše gore go bea šedi go mmele, dikgopolo le maikutlo ga go thuše fela baithuti, go thuša le barutiši. Go tše dingwe tša diteko tšeo di dirilwego kua le kua di laeditše gore barutiši bao ba itlwaeditšego go bea šedi go mmele, kgopolo le maikutlo ba fokoditše kgatelelo ya mogopolo le molapo o mogolo. Ba laeditše tšwelopele e botse mešomong ya bona. Ba kgonne go ba ka diphapošing tšeo di nago le thekgo ya maikuelo. Ba kgonne go ba le diphapoši tšeo di beakantšwego kaone. Na o nagana gore go ka ba bohlokwa go leka se? How have you used mindfulness in your own life? Ke ile ka kgona go bea šedi go mmele le maikutlo. Ge ba go sana le ge ba dira lešata ke kgona go emanyana ka itheeletša ka laola maikutlo a ka gore ke tle ke kgone go bolela le bona. Are there any signs you have observed from learners that show development of mindfulness? Di kgona go bonala ka ge bana ba ge o ba file mošomo ba kgona go tšwelela goba go tšweleletša seo maikutlo a bona a tlabeng a se bolela. O kgona go bona gore bana ba bile le nako ya go kitheeletša ebile ba kwešiša seo ba se bolelang goba seo ba se dirago. Let's recap the main points we have covered. Mindfulness is a state of non-judgmental awareness. It is about focusing on how we feel in the present moment, giving attention to our feelings without judging them, and regulating or managing our reactions to our feelings. Mindfulness is also about being more aware of the feelings of others. We can help young learners to become mindful by practicing mindfulness every day, teaching the vocabulary needed to describe our emotions, regulating and sharing our feelings with learners so that they have a model of how to do this, and doing activities that give learners the opportunity to think about and describe their feelings. We can also help young learners to regulate tough emotions by teaching them to stop and take 5 deep breaths before reacting to emotions,
providing a calm corner and showing them how to use it, and helping them to resolve their conflicts using words.